Hello, good evening. Good evening, yeah. Good evening. Hello, good evening. Happy Christmas, Merry Christmas in advance. Christmas of the next Friday, Abi. Christmas is Lugo. Next Friday is Christmas. So happy Christmas, all by fast, all over the world. Happy Christmas. You are welcome. Welcome to my program. Welcome to my program. Please, if you are coming in, share. If you are coming in, share. Keep sharing, okay? Achukwe nyego ya. Dance, golibe ni nwere ya. Golibe na achukwe nyego ya. Yeah, hello, welcome. Please, if you are joining, share. Okay, if you are just joining, you share. Today's topic is gonna be sex, like sex. We talk about sex. We talk about ideology, autology, and amology. This night, we are going to is adult class. Please, if you know that you are not adults, I will name my neighbor adults. Please get away from my page now. Tomorrow you join, because I'm going to talk about adult, like sex, anything concerning sex, equology, amology, and ontology. That's what we are going to talk this night. So I will name you pastor. I will name you born again. Like you don't like hearing it, because this night I'm I'll be calling this name. So I wanna tag arrogant, like you don't like hearing it. Please don't near me, okay? I call it good small. Yes, hello, good evening. How are we doing? I call it good small. Please join and share, because we're going to be talking about sex, like sex. Those people that love sex, join me. No, join me. They like lali, join me. They like lali, join me. If you know you don't like lali, go. Because of the biology, ontology, and the amology, we are going to spoil ourselves this night, but we will learn a lot from it. I gave a pure wine this night. Okay. Yes, Draka Links. Hello. I greet you. Gochitu Danis. Welcome, please. Tyler Tenna. Tiban. Sex. Yes. Welcome, please. Welcome and please share. Let's start. We are not going anywhere. We are going to be talking about sex, like sex, equology, autology, amology. So if you know you are born again, free me. This night we are going to spoil ourselves. You spoil me, I spoil you. We may be able this night. We may be able, and so you may be a walk where. If you spoil this word, in where. Okay, if you know you love sex,
come, please, come and join me. If you know you don't like sex, go, please, go and sleep. It's for adults. It's freaking nice. It's for adults. But you are gonna learn a lot. Please. Something. Okay, Obiada, you love sex, so okay, welcome. You're welcome to my program. You that love sex, welcome to my program, okay? So we are going to talk about it. Okay, because of Kaibido. I saw Tiny say open. Tiny said open. Please, oh. Open what? I'm Bokwolo no one. I'm Bolu okay, but as they will start. Tiny, open what? I'm not yet to open anything. I'm here to open my mouth and vomit it. Just wasting my data. Yes, please. If you know you don't have data to watch me, go. And when they are watch, yeah, we are going to talk about sex. Yes, because sex is the main thing. We are breathing. Sex is the main thing. But I'm going to see my guys don't make me, I want to feel among. But the street is so dark, I don't think go alone, no. But if you bless me this year, I go bless mommy, I hope see. Baba, you know so money fix me. Tell her this so who made they free me. See my guy, you wanna free me. Oh yeah, they don't know if you see me. Baba, you know so money fix me. Tell her this so who made they free me. See my guys wanna free me. Okay, what is sex? Paco Frank. Yeah, she was saying, "Save her Paula." Who say God will obey me? Please share. Others join me. Soon we are going to start. Okay, I should start teaching. Hustling without season, I do. Baba, now waiting remain for me to do. Baby, now you be Oluwa overdo, child. If I dey give me this money, see my guy just buy base for her mommy. I can't withstand the tears of my mommy. Oluwa bless me, make her bless mommy. Baba, you know some money fit me. They don't know what. So woman they free me. See my guys wanna feel me. But yeah, they don't know if you see me. Baba, you know some money fit me. Ada, what is sex? Sex, woman call it that. What can I wine? Don't ask me question now. Join. We are going to talk about sex. If you know you love sex, think I don't like it. Join me this time because I got Korean Lali or Pumalika. We are going to talk about sex. Our topic today is sex. Anything concerning sex, anything concerning amo, auto, ecology, autology, amology. Oh my people, okay. Charles Obase, what's wrong with you? Happy New Week. Hello, Anekwe. Welcome, Neo. Hello, long time. I hope you are good. Okay. Now we are going to start. Let us start, please. Kaibido. Oh no, man, I don't like wasting time. Once I'm here, I don't like wasting time, but I'll try and give like 2 hours. I'll try and give 2 hours. You know, now please, if you are joining me for the very first time, you're welcome to my program. This night, Kameya announcement. Let me just announce it because of Nde Holy. You know, Agwamuna Dananka is not holy. I'm still young. 45 years is still young. I'm still a baby. So I am here to talk about sex. Like sex. Can you about sex non-Igbo? Can you about sex non-Igbo? In the Bible, because can you sex? Ihan lali. A lot. Yeah. Okay. I am here to talk about sex. Mmekolita, nwoke na wine. Deka. Sex, don't please. I want to be born again. You are not invited. I want to be onye no ihe a na-akpọ na elugo olu na ntị. You know like ka na-akpọ that thing. No na I make it somehow. Please go and sleep. Oh, I want to be a child, baby. Go and sleep, please.
I want a man who adult that you love sex, you want to hear about sex education, you want to hear about it because you love it. Please join this program this night. You know, very soon I'm going to drop the number that you call, and a lot of questions that need to be answered this night. So if you want to ask questions, you can still write it down. I will answer it one after another, and the question should be about sex, please. Onwe anything you are gbonwojurugo anya, onwe anything na gbonwojurugo anya na ihe nlali ghọtago nye gbasara sex, jụọ m ya, mma asa gị ya, you know, ka anyị ghọta onwe anyị, ka anyị ghọta. So ndị otu m like alamala, you know, because ọ bụ na m sị na ma like her sex na ọ dịka na enyi ihe ma like her. Ndị otu m like ihe alamala, ka anyị lamali onwe anyị ọfụma this night, because this night's topic is going to be Igboology. Yes, Ifeoma Chuks, ihe anyị ga-amụ tata wụ ịla ọtụ, ịla amụ, alamala na alamala, Igboology, Ọtụology and Amụology. Ịghọtago? Ọ ka m chọrọ ka m teach you today. And two, ọ bụrụ na you don't attack me, I'm not seeing you. Ịla ọtụ, okay, I should stop using sex. Okay, ịla ọtụ. Ịla ọtụ ka sex. Ke ka wee dị mature. We lots of sex, okay. Ili ihe. Hey, tata ga dikwa egwu. Ili ihe ka ili. Ke ndị otu pụtalụ, ndị otu ndị mebiri emebi. Ili ihe ka sex, ka ilot, ka ila something. Yeah, it is well. Please, long time. I've really mixed you guys a lot. For Facebook wahala, they restricted me from there, you know, but I really thank God I'm back fully. Okay, era ohu, Hey, I like your comments. Don't speak in English before this man will block you again. Okay, Abi. Nah, come up with so Igbo before that, and you come get 1 month back. So can you say Igbo? Ịlọ ọhụ. Okay, who never become this night? Onye bịa ụwa ọkwọ ụgwọ ya. Now, please, I have so many. Enwe m ọtụtụ ndị born again. Ịmana m na ndị born again wee nye m ndị holy, ndị dị nsọ, ma ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke. Please, I just want to take permission from you. If you are watching me, I don't get your permission from ndị kwere ekwe fans ya. Biko ka m pour away ihe m bu n'obi. I want to pour it away. I want to give it out. Come near puya. Imana, so Igbo. Mama asucha so Igbo. So mana so Igbo na Igbo. Can you know obi mu niile? We need to obi u na-enu. Ndị otu m like alamala. You want to go? Now, sex. Ela, okay, una asno ela again. Nlahali. Ihe nlahali. This was ihe nlahali. Okay. Because ndị otu m like ile ihe nlahali mba. Ịla otu mba. You're not to respect na ịla ikpu. Kọwalụ nụ m biko onye ezigbote onye Igbo ma atata okwu ọnụ. Onye Igbo ma ata okwu eze. Ịma na iwe onye Igbo na ịma ata okwu eze. Gwagodu m ihe a na-akpọ ihe a sex n'Igbo ka m ntata ya ọnụ small. Ka m tata ya ọnụ small. Biko nụ dere m ya ọwa ịla ikpu, ịla otu, ịla alamala, ka ịla ọhụ. I want to know ka ọ biko nụ. Biko Paco, Frank, ka ihe a na-akpọ ya n'Igbo ezigbote taa ya ọnụ wee kwuo. Biko ka anyị wee bido. Ihe a na-akpọ sex n'Igbo, ụmụnne m. Gwanụ m ihe a na-akpọ sex n'Igbo. Gwanụ m ya. Ịra ọshụ. Ịkwa iko. Ịkwa gịnị? Iko gịnị? Which one wụ iko? Ịkwakọrịta na ịkwa. Which iko? Ihe a na-akwawu ọtụ ọ ikpu. Anaghị akwa iko. Nwere iko ịgbakọ ya wụ iko kọpụ. Ọ iko ka ị na-akwa. Ihe na-akwawu izire na ịkwara ikpu. Ọ na-ịkwara ọtụ. Ọ na-ịkwara the other one. Yotago. So gwa m ya ka m esi pakeji ya ka o wee daa ụda enu na ụda asụgbe. What do you think? Get away from here. Say, hey, that got the good. But it,
Adaobi Adaraka today okay bulite na obi urelu ime nsori kita ka bịa onye nke a ọba okwuba ịba inwetara ya nsori ihe nsori ịkwa iko uche iko nwe ike a na-akwa ihe a na-akwa wezi ịdara ịkwara otu ọ ịkwara ihe nsori start stopping wasting time please. I'm there easy. Don't rush me ọ bụrụ that na achọrọ ka mụ na ndị fans m karịa otega ikwudebe ọ bụrụ na ịnweghị data you watch a half echi itie data complete because we are going to stay here highest 2 hours. We are here, we dey here today. No leave, no transfer. Please share this video. Share this video. We need to talk about it. Hearing now all the time. I am mature ilu. Hearing now all the time. We are preaching. I am buyari. Ebumala. Ehomi buala ni na but I'm neku all the time. I will not come and show it. Kowa makia. Neku choke am neku all the time. Name holy. Why I'm not holy? 45 years. Man ama amani here. Amana mi hojo mari head mma. Likewise you. Ka ekwusi ina pretend that I do the worst. Pretend cheje turi ime mkpuke. Pretend cheje na ala ga etokobo. Pretend cheje na asha ike up and down. Awusa na ala ga onye Awusa ala ga onye Yoruba ala ga onye Fulani ala ga. Ka ekowa your of let us coagulate it. Ai na ala onwe onye ala be hot this week. Imani ila be hot dika na ekwa be iko this week. It's get away from my page. Imani one member. If I were a full member, and then I want to like today, you will get quiet like 3 times. Welcome. Oh, I didn't know to can need. I need you today at this program. Welcome. Join me. Oh, yeah, that Abby. Hey, it is well. Now, can be the next data, please. Maka ndị na-ekwu okwu data o nwe hem chọrọ ịkọwara ụnụ taa mana o nwere oge m meji bi ụnụ na like rush adana nka start na mkwuolu ụnụ meelu ụnụ kwuo ya 30 minutes 1 hour but taa adịghị m sure na m mere rushing because achọrọ m ịkọwa ya ọfụma otego na YouTube ka m na-eme ịdịka ihe abada achọrọ m ime taa na Facebook ka m gwa ndị otu m ndị alamara ibe m you are welcome to my page. Because onye ala like ịla the thing mana a na-ala ikwute okwu ọtụ ome hey nwa mechi ọnụ mana o nwere ike ishi na ikpo amụ nwoke ịpụta nwere ike ịrị tụ na ikpo amụ nwoke ekwu okwu ọtụ sị hey mba biko kwuchie ntị gị kwuchie gịnị mana ebe isi wee litu na ekwute okwu isi m gbachie mechi ọnụ ikwu na gịnị ọwụ naghị atọ gị ụtọ ọwụ ịdị eme enjoy ndị ka ala ihe asef bụ ndị ahụ na-eklem na ha dị nsọ anyway onwe m na-criticize mana hapụkwa na anyị ndị alamala ka anyị discuss alamala anyị taa ka anyị kpaka maka gịnị alamala biko ịma na ị na-pretend pụọ m n'azụ gba m n'azụ now okay ka m bido na ihe gbasalụ ịkwa iko wụ abịa n'ụwa na o so na the sweetest ọ bụrụ na m na-ekwu ide ụtọ ya say m no is a lie I want to say yes please I want you to be typing yes ka m continue n'ọtago ginger me to continue ginger like yes go on right on you are getting it. Now ọ bịa na ịkwa iko ịla alamala ịla ikpu ịla ọhụ ịla ọtụ ịla ọtụ na so na one of the sweetest o so na one of the sweetest dịka ihe so na ihe tọkarịchara n'ụwa o so na ihe tọkarịchara n'ụwa amụ kwema ihe wa amụ dịka amụ na-atọ gwogwo amụ na-atọ gwogwo ụmụ nwaanyị ụnụ ka m na-agwa antụ ụmụ nwaanyị m na-agwa ụmụ nwaanyị kukumba ụmụ nwaanyị kukumba ka m chọrọ ịgwa ihe abalị a na onweghị ihe tọkarịrị amụ na ụtọ onweghị ihe dịka chukwu kebere amụ chukwu kechara mmadụ kechaa nwoke were amụ wee chọọ ya mma
ma o pere mpe ma o buru ibu ọ na-atọ dịka ọ na-atọ zazazazazazaa ọ na-ewere mmanụ aṅụ emisi kọọ ya wit shuga wee mee gịnị tinye ede dịka na o jidete ọ bata gị ahụ ime true confession chukwu dobere ihe nnọọ ma o pere mpe ma ọ hụ na ma ọ gbagagba na ọ ga na-atọ zazazazaa o miksiri ya o kechichara mmadụ wee buru the tin kpụọ ya special na ahụ nwoke ọ dị mpe na-eme ile wu na ọ bata nwaanyị ahụ ikwuo ebe izobere ego gị ikwuo dịka otu ị na ahụ na-ajụ gị ajụjụ ị na-asa ya eziokwu ikwubeghị ekwu chukwu kere destin a na-akpa amụ ka ihe dịka ife ọ na-eme lebelebelebe mana obiri ha na baa gị ahụ eziokwu ihe idobere ikwubeghị ekwu ị ga-ekwu ya na ọ bata gị ahụ nke wụkwa nke jiderete gị na nkwe dịka o jideta ha na kacha gị ime ya makwa mgbe i kwuru ya botu nwoke botu nwaanyị nwoke nọ na egwu dịka mma na ụlụ ụmụ nwoke mana o jide unu kunu si eme nwere ike isi nwaanyị na ihe ego ihe heaven baby give me I'm going to buy you heaven m ego gị heaven taa I will buy you heaven because what na ịnọ na point of ịnyụ ịnọ na point of ịnyụ ị ga promise heaven and earth. So what am I trying to say? Chukwu okike machi ihe niile Chukwu okike ma ihe niile abi I lie? Tell me it's true. Can continue right on. Chukwu okike ma ihe niile wee kebe mmadụ because let me tell you me go imagine no na anyị pụtara ụwa wuru nwaanyị wuru nwoke wuru nwaanyị wuru nwoke ona anakata nwaanyị anakata yiri obere akwa otu a ime pia 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 gafee n'ihu nwoke ịma ihe iji emere pia pia gafee n'ihu nwoke because ị chọrọ amụ ya na you want the man to fuck you because n'ihe ụtọ nọ na ya because n'ihe ụtọ nọ na ya ihe ụtọ dịka ihe ụtọ honey and sugar join together nọ na ya. That is the only reason why onye ọhụrụ oke na ngwere nọkọta ote ike ịnọkọta dress ihicha akwa ihe ịma ka ọ gị kputu ya kputu ka ala gị pụta ịnọ ihe shoulder pad ịnọ ịkwa ike ka o wee buba gị ka nwoke wee laa gị because ịma na there is sweet ihe ụtọ nọ na ya. Oke na ngwere gafeta ọ na-ete ike ịfụ nwoke ịfụ ha nsọ nga ya ọgụọ gị agụụ ịma ihe o ji gụ gị amụ na ya ha dịbi na Chukwu kere ụwa etinye ha amụ na ahụ nwoke nwe ihe ụtọ nọ n'ụwa onwe ihe dị ka ihe ụtọ sweet ana ịma na onye nwere amadị m ka ọ ga-esi dị biko kọwagodiri m ka ọ ga-esi dị na ọ bụrụ na anyị pụtara ụwa na nwoke na nwaanyị apụta ya nwe ha amụ enweghị ihe a na-esori ka na ha ala ọtụ ka ihe anyị ga na-eme enjoy is it money is it ka because nwoke na-achụ ego taa na-achụ ego ka o wee bute asa ezigbote asa ọ ga na-apịa ọkụ ịmahụ nwaanyị na-achụ ego ka o wee nwee onye ahụ nwee connection ga na-apịa ya ọkụ na-enye ya ego so onweghị ihe Chukwu kebere kechicha n'ụwa niile ka ihe niile wuru o tiri nwoke amụ ma ọ bụrụ na ịdị ala nwunye gị n'iwe man ịdị ala nwunye gị nwoke ọzọ ya na-ala ya ma ọ bụrụ na nwunye gị adịghị ala gị nwaanyị ọzọ ga na-ala gị so ifuru ya the only thing and ya ka o ji wee kwesị wee bezie wee bịa tinye ihe ekwesị wee were ndị ụka wee mechie ya ọnụ ikwu maka ọtụ na amụ but no ya nwa ụdị koko even in your marriage ọ bụrụ na nwunye gị anaghị enye gị anaghị akọ gị ọkọmbọ dịka ịkọgọ ọkọmbọ ọfụma dịka ya gị jirete gị amụ gị mere ya from innermost caucus midway na akpa amụ ịma ndị iwe ya na satisfy gbawa n'ilo. Likewise your wife ọwụ that na iji ha efere sapụ ya nje ekele ụwa ọ saa ya front and back wee ya ọfụma dịka ịkpọta ya o nwere ụmụ nwaanyị nwelu gịnị don't worry I'm emesho gị different types of ikpu enwere different types of ikpu. If you are not getting it ọwụ na ịdị enweta ya ọwụ na ịdị enye ya ọfụma if you are not getting it well another person will take over and that is nature otu a ka esi kia ekwesị wee weluzie ndị asị ka anyị ghara ikwu ya anyị ga na-ekwu ya we are here to stay we will be talking about it because all the necessary ọnụ anyị na-alụ is part of us and we are enjoying it everybody both onye ishi both onye ngwọrọ both onye ara both onye ahụdị both ndị ụka both ndị omenala both ndị ha na-eme ya ụfọdụ ala na 3 times star if you do not do it ịyaba alụ
Only you are not complete. As long as you are breathing, you are alive. So all the necessary na you gonna allow all the necessary na you gonna ewepụta obi anyị na-eri ihe Chukwu nyere anyị. See, let me tell you two things ka eji ana. If you die today, you go with your mouth and your private parts. If you nwere anwụta ji ọnụ ya nke oli n'ọnụ na nke oli na mgbada ka iji ana final. Onwekwa onye nwere diere moto etiri ụlọ ya etieri ya nwa ya o etieri ihe a two things. That one iriri n'ọnụ na nke iriri na mgbada o kwegirie ị na-emepe ọnụ na-eri ya. Ndị ahụ ndị ọjọọ ndị ahụ na-pretend ha nwa na lakasera. I call them lakasera. Lakasera ha nwa wu ndị na-alatu enu na ana ịba n'ụlọ tata na anyị nọ na na-ekwu okwu ha na-agbachi ntị. Nwekwa nwoke na ha na-akụ na-akpa ha aka o jireta ha n'ọnụ ala ọ na-akpa ha. Ụfọdụ na wọchị ha na-aba adana nka don't do it. Nwoke na-apị ha aka n'ọnụ ala o wepụtara ofu ala ya na nwoke na-agba ya aka na ya. Anyway, now Chukwu nyere anyị that thing. Please share. It's not only to comment. I want you to share this video. Share this video. Chukwu nyere anyị this thing. Wamu. O ji wee tu nwoke ugo. O ji amụ wee tu nwoke ugo. Nwoke ugo dị nwoke on his own. Wee werezi amụ a wee nye wee chọọ ya mma. Wee mee ya ebube ya wụ ebube nwoke. If you have prick na iji amụta ọ naghị alụ ọrụ. In short, ama mgbe aha gị wụ sorry. Iwu na iwu nwoke taa na ịkwụwara akwụwa nwee ego niile nwee investment nwee ihe niile na amụga dị alụ ọrụ na amụga anaghị aba na nwaanyị zọọ ya ịchaka. Sorry is your name. Ka i wee fụ the word of what prick ihe ahụ ibu. Ka i wee fụ the word of ihe ahụ ibu. That small thing ahụ ifụrụ a lot of problem. O tie ego ụfọdụ na a lot of problem ka na-eti ụfọdụ na-aga. A lot of things o ji wee na-asụ ụfọdụ ụzọ. O nwere nwaanyị ị ga-ejidete nwaanyị politicians maybe di ya nọs gbawara di ya nọ n'ịzọ ya egwu zọ echenye gị ọrụ. Power, there is power in that thing called prick. Now ịwụrụ nwaanyị ị na-ege m ntị. Nwaanyị na ị nọ na di ị na-ege m ntị. Okay, Livinus Patrick, different types of Igbo. Don't worry, ha ka nkụ. I dechara ya then nwere m request. You still call. I will drop number that you call. When you call, you tell me. Now, owo ni nwaanyị nọ na di gị nọrọ na di gị ma anụ gị ọfụma. Na di gị ma anụ gị ọfụma. But na di gị like alamala. And ị na-edina ya alamala. Ị na-edina ya sex. Dịka nwoke like nwere ụfọdụ nwoke they want it. They need it. Akwara ha ka dị ndụ. Ị hụrụ nwaanyị nwoke dị gị baga aka isi ya no. Don't touch me. Don't touch me. Aha m efu na oke gị ga-efu. Because let me tell you, ị gaghị asị nwoke amụ ya kwụ ọtọ ya etinyere n'ihe. Ị ma asị nwoke amụ ya kwụ ọtọ ya etinyere ya n'ihe. O naghị eme. Nwoke na-agba ncha wụ na ọfụ nwaanyị ọ ga-etinye ya. Ndị mmadụ ifọrọ na-agba ncha ndị a na-agba ncha na-eji ime gachakachaka wụ na ọfụ nwaanyị ọ ga-etinye ya. Ọfụrụ na nwaanyị ọ ga-etinye ya. So ị gaghị asị di gị na ọ nụrụ ga-anụ na gị na ya bi ọ na-afụ nwaanyị here and there ya gbaba ncha. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị sị nwaanyị dere message sị why is it that na di ya adịghị ala ike ịgba ncha kama ọ gbaa n'ilo. Nwaanyị nwoke dị ndụ nwoke na-eku ume ụmụ nwaanyị jụrụ aghara ya eji gba ncha iwe onye ara iwe amụsụ ya wogbe ewuru amụsụ. Ị ga-awa ogbe ewuru amụsụ that na di gị nụrụ anụ dị ike. Ị mara o nwere ụmụ nwaanyị nụtara dị taa di ha enweghị ike. E nwere ụmụ nwaanyị nụtara dị taa mana di ha enweghị ike. Ha na-epigharị piom 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 mana gị nwa nwụ na onye nwaanyị na-awụ di gị na-akpa gị aka every minute. Ị na-asị ike adịghọ m ike adịghọ m ike adịghọ m biko hapụ m aka. Oge ọ nwere ị na-ala alamala gịnị ka ọ ya emebu? Ọ na-ala alamala maka akwara ya dị ndụ. Akwara ya na-eku ume. Nwoke dị ndụ nwoke nwoke amụ ya kwụ ọtọ. Chukwu nyere ya o tubere ya asụ ugo. Ọ kwụrụ ọtọ ịnyapere ya ọba oricha ya ozuo ike ịlaha ụla ọlaha ụla. You don't force that man to go outside. If also go outside they can call gị pattern ndị side chick is ala pattern. They have their own pattern. Why wife will have their own pattern? Don't you know? See, let me tell you, side chick
nwere pattern ha ji ala di gị nwa nwunye nwere pattern iji ala di gị. And I will still tell you that is the only reason why your husband n'ụlọ gị anọ gị na ya bi n'ụlọ will bring out amụ ya sị gị suck me. You maybe hey honey you will not suck that young man. Your husband will bring out his prick. If you want to make love, follow ụmụ nwaanyị anyị nekwa ka ha si make love. Ha yipụ akwa yifu bra yifu pant. Bịa mee ihe a ka m lahụ ụra. Bịa mee ihe a ka m lahụ ụra. Biko mpe Emeka bịa ligolo lituo. Papa Emeka bịa ligolo lituo ka m lahụ ụra. Ahị na-agwa ya ya watching me ị na wee ke wụrụ ị na-edo di gị n'abalị a. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị n'abalị a na ha agbachiene igodo ha agbachiene ewiti mkpu n'oji eji n'obi ha gbachie zoki. Ya watching me mana di gị taa igbu gị nwaanyị na-awọchi m n'abalị a ịṅụọ n'iyi taa na ihe eji igodo gbachie na di gị ama mbarịrị de na di gị ama nligoliri ahụ gị. Why? Ndị enye enwere categories nọ n'abalị a. Ụfọdụ bụ na n'abalị a ha agbachiene ya watching me ịma na ịgbachiene kii taa agbachi ikpu gị na di gị ama nje dị ya taa ikwuo n'ihe and you are watching me. Nwaanyị were ike ahụ gbapee ikpu gị nyaperie di gị bọye ya abọye dịka ha ya saa ukwu gị ka o rie ihe ọ kwụrụ ụgwọ ya. Because na ọ bụrụ na ị dịghọ njikere ịnyaghị ya all the time, enwere ndị nọ 247 to open it with packaging. They open with package. They open their ibu with package. Even your own nwere ike ibu nke nwere ike all the tight mana nke ha wụ gịnị nke ha aya dịka enwere different types of ibus nke ha nwezi kacha but nke gị bụ kacha na-atagbu ya kama ị ga-emepere nwoke ka ọ sụta ya na ọsọmpọ ka ọ ya pee ya ka ọ kpụta gị na njọ nyụọ. Ndị enweghị kacha eburu dị gị na-eme yeye mana ị nwere kii gbado ikpu gị di gị ga na-eji ego na-alụrụ ndị enweghị kacha ikpu ha enwezi kacha ụlọ na-egoro ha jip mana nke gị nwere kacha. You have not achieved anything since ị nụrụ di gị just because of what iji igodo wee gbachi ikpu gị bụyarịrị ikpu gị enyere di gị ka di gị ndị enweghị kacha na-eri ihe akụrụlu gị. Those people enweghị kacha na-eri akụrụlu gị. Ndị ikpu spoon ngazi eke nwere ikpu ngazi enwere different types. Enwere ndị ikpu ngazi ka ndị ikpu ngazi na-anara di gị ihe na-eri. Dowe nke gị zobe ya don't give him gbachie this night ọkwa gbachiri ya ekwa gbachie ya but na ị ga-ebe akwa at last. O nwere ihe na-adị mma ime as a woman ịnụrụ di gị chọọ ya 5 times mepe kama ya ino ndụ n'afọ were onwe gị chụọrọ ya aja because ọ gụrụ ya. Enwere ndị na-achọ that kind of man. Ọ bụrụ na ịlụ ọfọ di gị mara ama na ọ dị ha n'ahụ Chukwu ebe ahụ ka Chukwu si wee kechicha ha ebe ahụ ka Chukwu si wee kechicha ha ebe ahụ ka Chukwu si kechicha ha. That is the only problem I know men have. Dịka na ọgụba ha chọọ dị mma but gị nwa ga-anụ di gị ga-achọ sex ịdị na ya baa Papa Emeka bịa mee ihe alituo. You don't know how to romance him. You know, Precious, Precious, I thank God, beg you, leave me. Precious, leave me. You don't know how to romance your husband. Ima di ka esi ala di gị. Ima di ka esi emete di gị. Ima di ka esi take care of di gị. Even na sex, ima ka esi ejidete nwoke stage by stage. Stage by stage. Sex anyị fụrụ stage by stage. Enwere stage ya eluzie wee luo na nke ụzọ ọkpọkọpị ya. Stage by stage. Eweruzie na ngụ nwaanyị gaa wee kpọọ ya nwaanyị anyụọ but ị chọghị ịma ibi hapụ ihe onwe nwoke jee ebe ahụ gbuo onwe nwoke ya na-asị gị jide n'ụkwụ gị jidezi ụkwụ gị ka nyụọ
your husband will begging you nna ngwa jikọrọta ụkwụ small ka m nyụọ ọnụ ngwa metụ m aka touch me let me release ngwa jide m n'ala ka m nyụọ ngwa jide m n'azụ dịka ga na-ayọzi gị nna biko I want to release ngwa ike agwụna m ka jide m ona ka m nyụọ because na idobere onwe gị ya anyụ n'anyụ ya mee ihe azụ pụọ nwoke a na-ayọzi gị oya touch my nipple let me release oya touch do this do that man nwụrụ gị anọ na-ayọzi gị jikọrọta ụkwụ gị ka o wee nyụọ isighi na ha anyụ na ịdị anyụ na zuzu pụọ ịdị anyụ na woman nwoke wepụtazi amụ ya nne biko help me suck me achọrọ m ka ị sọkụọ m ịgbọ ada o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na ụdị ha wepụta amụ suck me ọgbọ ada otu ọnụ ọgbọ ihe oriri bata ị na-achọ ka that man meelụ gị ihe niile bata ị na-achọ ka di gị goolu gị venza ị na-achọ ka o goolu gị Range Rover ị na-achọ ka ọ rụọ ọrụ gị ụlọ but ị naghị ewepụta obi chọọchị emere ihe ọ chọrọ. See, let me tell you, the only thing I believe they need is that thing, satisfaction. The only thing I believe they need is that satisfaction. That time ihe dị gị n'indị nwoke ipet ya imịa ya ibido na front ịchapado ya ọmịmị enwere ike onye ha abaghị ime nyụọ ọ dị gị ka ọwụ. The only place eji ama na ọ dị gị awụ mgbe ọ na-enye gị ego, ọ bụ mgbe ọ na-emere gị ihe niile, ọ bụ mgbe ọ na-egolo gị heaven and earth ị na-aga obodo ebe na-anata. You have to do it. If you cannot suck your man, if you cannot put this your mouth iji eme kissing, honey, if you really want to show your husband love, it's not when you kiss him. If your husband is that type that love sucking, nna meba amụ ya meba ya imi ya from front iji lete mkpụrụ amụ ya ya ịchaka mịa amụ digi na amị amụ digi maybe ya mụ ana wage maybe ya mịa ya mepụ ya njọ ekele ụwa maybe ya suck him nye ya ọ dị ọman. You know, side chick want to take over my husband. Side chick is taking over my husband. Can you do that thing? That side chick in me? Can you be able to do it? Side chick in me. They want to take over your husband. They want to take over your husband. They go put down your father that's now DMN spy. Why do? Hey, God of mercy. See, one woman is able. Na malasia. So ko amudia mugoro mu fo. No wa mu aha ike agwo ya. Before, hey God. See, let me tell you, all that na amu aha mu no mu fo akaku na egwu. The same way your breast dalada, your husband is sucking it. Otu aha amu ya megoro expire, bonite yo ya no no. It's still the same thing. All dig call. You will not allow that young man to enjoy. You will not allow that young man to flex. A man like kadigi bwani lobo ringo la nyopo konyo ko je nyo na hwan. Ko je nyo na hwan dendo. Ko je nyo na hwan na sapere ye. Ko ga me ihe ahu ya ejikwuru jim. Ị na-azọkọ ị ga-ejide ya ị ga-akpachi ya ị ga na-akọ ya ọnụ ị ga na-anụ ya ọgụ ị ma nye ya nete ị ma nchekwu ka ọ nyụọ iwe ogbenye iwe amụsụ. Allow him to enjoy himself to wow his so fie ihe ejiri n'ọnụ na nkiri ebe a ka eji ana. You cannot give him. You don't want him to do it. Are you a witch? Iwe amụsụ. Iwe amụsụ. Are you a witch? Allow that young man go with onwe ya. And when they divide branch that they want to do it. And when see, let me tell you, why asaganya? And when I'm okay with it, they want it. And if you hire, you lose one ha. Yes. And no tago one, no digital, my head digital. We can get balaba. That time in an eye, in a morning, afternoon, night, without asking question. But gonna dig in eye, in a year or two, morning, afternoon, night. You don't ask question. In Nigeria, honey, it like what sex so. It is what you honey, nah, it work I like it how because it's your corn because that time in a way one no. Uluso get this young man no but again no. Sex in a year 3 times, in year 2 times, from 2 times, you never say just once. And it's all work all. Can you finish it? Can you finish it?
You are not giving him, and you cannot finish it. Police my husband is cheating. My husband is cheating. I like the wine. I like the wine. When you are not doing your work, you know how long you did all again. And when work span na tabu. And well, a lot of men today span na tabu even on Hama. The only thing Hama when I hire no, I will work when I hire no in any way when you. And when men know that they must climb a woman before they release, and you that is watching, and you that is the man digging wake, no anyone call Gano, in your hair, it's a cobanilo, you are musu, you are demon, more than a capuria. More than a capuria. If you know that you had the home court, you don't want him to be satisfied, you don't want to give him, you don't want him to be free. You know only about yourself. So when you came, but that little thing on our yogi just to be satisfied. Sex, ibu, lawyot, corner lagi, ejulajo. For an arrashon, in a touch one, don't touch my breast. When the husband is sexing them, you don't touch their breasts. No leave, no transfer. Amen. Where that for no dagada. You get a choria, ya worry, Mary Hesoria. Don't touch my breast, don't near me. You can't walk here and I'm a talker. Chidimam, welcome. If you follow wine, walk ihe ha na-eme tụ aka bịa honey empe Emeka oya kpọdị gị honey papa Emeka ịchọ ịbịa nyụ ihe anyị na-anyụ emetụkwanala m aka o dọst ihe alituo papa Emeka ịchọ ịnyụ emetụkwanala m aka. Don't touch my breast, just fuck lia lituo ona akọ ya esi dị nwoke bịa ọ na-egbuzi onwe nwoke bịa ọ na-achọ kacha ọka na-achọ kacha ibe sa ahụ gị na-afụ gị ụfụ na dị gị na wọla kata ga ha na-afụ gị ụfụ inyere ihe kacha ọghara ịnyụ imebere ya ọfụma ọghara ịnyụ onweghị nwoke ga-awụ inyeghị ya ọfụma onweghị nwoke ga-awụ inye ya ọfụma ọma nyụ ọwa onye ala nwoke wu na o nweta ihe ahụ ọ na-achọ o jideta ha na kacha enugbuo ọpụ ozugbo iwere onwe gị but ị ga-akpa ume were kacha zoo were ike ire zoo ịdị stingy ihe wetaghị ego nweghị nke i wetara inye egwu nwoke kacha. My husband, I am not feeling fine. Every day you are not feeling fine. I am not feeling fine. Every day you are not feeling. But you don't want that young man to go. Please, only one you need to watch him now. Free your fellow, let my people go. Ni na akpa ume ha nwe digi ka oje gbara alabanko before onwo n'oge yelu helu. Ụfọdụ ihe a na-achụ ha BP, ụfọdụ ihe a na-achụ ha hypertension, ụfọdụ ihe a na-enye ha joy, ụfọdụ ihe a na-eme ha iche uche ka esi akpata ego. Don't you know na ụmụ nwoke ga-awa alacha nwaanyị oche iche ka esi akpata ego. Ọwe mahụ ụmụ nwoke ga-awa alacha nwaanyị lata ya ọfụma nwaanyị zọọ ya ịchaka o cheta iche ka esi akpata ego. Nwee nke ga-awụ na ọla ha ọtụ onye ha dị satisfy onye ha eche iche. Ụfọdụ ụmụ nwoke brain ha nọ na connected to their brick. Don't you know? Man nwere ụfọdụ ụmụ nwoke brain ha eche ha si akpata ego dị connected with their prick wụ na ha nyụ ha na eche iche ọfụma ịkpa ume iwuru ogbe iwuru amụsụ dị ga-apụ na alụ dị ga-apụ na dị ga-agbere nka dị ga-emere nka but ibe ihe ha nye ihe imanye your husband ihe ọ chọrọ you don't care and you are complaining. Zip your mouth. Dị gị hapụ dị gị ka ọ jewe si ya chi ya ki alabanko jie dị gị ki alabanko ya pụọ ike adịghị gị you don't have strength ka ndị ọzọ zọọ ya egwu because nwoke ahụ nwụọ you cannot finish it. Ebe ịma na ịma ha eme ebe ịma you don't know how to do it ebe ịma kedu ihe ị na-azọ ụwa asagokwa anya. That was there. If you know you are not doing your work as a woman, please free your husband. No ụwa asaga anya. They don't want to hear preaching again. They don't want to hear it again. You are doing yourself, not me. What did you name? So if you happen, okay, you tell him we are, you tell him we are, we could time a son cow can do what before Uncle anyway.
in any way. Why you are on this earth? You want to, you have spoiled. You have before uncle. For that second you are doing, you will not go to heaven. In on one walking or go the first. You are talking about every man. You will not talk about it. A man preach, you go and walk and enjoy. Why Nanda and they criticize again that the motherfuckers, they are the ones that fuck for key. Nda wundi na mi iko dị nsọ dịka iko dị nsọ ha wundi na-claim nsọ mana ha nwana aka akwa iko. They fuck a lot. He didn't land the church. La church rats. Church rats ha ga ala ya. You don't talk about it. It had maybe. Umwanya ya na ebe akwa steady. Umwanya put on internet they are crying. Why are you crying? Why are you telling everybody that your husband is cheating when you know that fully well that you are not giving him? You are not satisfying him. You are not sucking him. Why won't you suck your man? Suck him. Or no. Suck why me ihe na-ekwere egwu. Imagine when he can now side chick is a one arm digi. Side chick will be sucking your husband. Your husband will promise him Range Rover. Tomorrow they go to range. You can still suck it. He will promise you heaven and earth and he will still do it. Little thing, and two, the best way to hold them is by that. Or from there. That they are break. That is it. The best way. So if you're not doing it and you see another person, another woman doing it and you're crying, if you near me, I am never going to support you. And I'm going to support you. The truth I will tell you. Owo ni mehe yoge wele ego ya gacho ofu asa demma. See, let me tell you, when him chore go. Our women, do you know they're not laughing? Do you know that no mwanya ya dey arch? Side chick are not smiling. Side chick are not laughing. They are too much. Do you know that side chick are not laughing? Let me tell you, can ko wala gi ofuma. Ihe him and idea, my side chick get me times 2. That thing you know you're not doing. A side chick will do it times 2. A side chick waking sok chadigi no ye. Ona sok one no ya. On your span no ye to get what she wants. You that is married, you were once a side chick. Don't you know? That time in on a side chick level, or we dear me, you know what I said digi. It's like a side chick in a digi. In the name of ina digi. If one side chick, they are not smiling. That thing you are not doing, they will do it perfectly well and win award. They will do it and win award. They will do it and take over your husband. And there is no two ways about it. Who do you want to report to? Who do you want to report to? So whenever you are doing something, think. You want to, if you are claiming holy word, you're your own. So if you know that your best, you give it out. Nyadigi, fuck your man. Take care of him, or else side people take over. They will take over. They are too much. How they are too much. See, let me tell you, do you know that husband is scarce? Man, as a man, discuss. Men are scarce. More than at my 45 years, I will tell you. At my age, 45 years, we're working. Men are scarce. A lot of women they too much. Even prick dekita is home wine on her. Prick it now. The original ones, the real one not here. Now it's home wine around. Women are too much. Women are everywhere. Women are parading everywhere, looking for who to devour, looking for your husband to take. It is not now. This is not time for you to be sleeping. This is not time for you to be accusing people, accusing someone of taking your husband, or else they will take him. Definitely they will take him. It is time for you to do what? You buckle up. You buckle up and take your husband away from them. You can do it. When you bring him back. Use that thing that you have. The same thing in work, don't you know? It is still valuable. Bring him back. Use your own and get him back. You don't want, and you are complaining.
You don't want. You will not satisfy him. You will not give him. You will not fuck him well. You will not suck him. A man lie of a man me yamu. A man take care of him, and you are complaining. Another person will you not complaining. You are a devil because you cannot finish it. You can only take care of him because someone didn't put out water. I'm had enko. And when a man put out water, I'm had enko. I'm had enko. They have it. They have it. They are carrying it up and down like Habiona Bagawa. Habiona na kaya kabel Bagawa, which you cannot even finish it. This is time for you to wake up. Wake up as a woman. The only person who will follow work, the only thing to win them is to satisfy them. If you satisfy them, don't you know? Who will follow work, if you want to win them, if you want anything from them, ila hot or ila pohamo. They ila pohan jekelowa. Ila obatahana brain. The only thing they need, don't want to follow work, naturally they want sex. They love sex. They only need sex. They just want to satisfy them. And you are there sleeping. But to begin my boyfriend, girlfriend, each or corner again, I lie morning, afternoon, night. Keep Lagos clean. You born again. Mr. Mrs. You put that born again. Lawa digamu or else another woman who got lie. And to all of Hana, all of Ania. All of Hana, all of Ania. Now, women's side. See, do you know that no one will follow Mwanya? They love sex. Likewise, I will follow Mwanya. Umwanya will follow Mwanya. They love sex. Follow the Hagas. A wonketa. A wonketa. Umwai side Umwai come new. Side Umwai come new. No, couldn't pata you, but I'm side Umwai. Oh, will follow Umwanya that they love sex more than anything. Go a man now, you know, one you will not love sex. And to begin, I am all over sex. Oh, HZ, I'll be saying, honey, I need sex. Say, are you a dog? Are you a dog? A wonketa. Somebody called me, Snai Haka dear Guaria. Go on walking a child, but we a dog. Before uncle. She's a dog. When only I'm beginning a minute, or lapogi shaggy. Who is a minute battery now? And when you keep no another person, it's where you're a dog. You will not satisfy your wife. You will not suck her. Sawan Munu Nefele, the same thing now one can now one. Sawan Munu Nefele, or else this December, come and walk for do not abroad, don't walk abroad of myself fellow. I'm walking, can't go on a bossy. Only a Nigerian man and I watch it from Nigeria. G. Why so I come with a girl because those ones now brought another Hana Sapa go because Ndochan are safe fella. On the Nigeria, they be headed piano in a bonnet again. Now, Anna, in a house somewhere. Did you work at a work as a safe or else? No, but even at Hana Gunig. All that name my case as a fellow, no brave is so brave, but now there, not a gunya, get it and we get sigh, I fell, or black bear overnight, not good man. He don't call me on phone. Don't call me on phone. A lot of men today, they don't know how to do it. But nigga, you side chicken in a hotel. The only thing nigga ask, baby, I love sucking. Baby, sucking is my food. Baby, the only thing I love is sucking. I love sucking more than sex. But in your house. But in a beg like this. You make it a make a baby, you can get it so. Your wife. And when we also make a peliki. You make it so as a man. Ya for saying it here, honor. But if we're outside, you just want a dirty pig as a behind. Baby, he shot my hobby was sucking. Baby, my hobby was sucking. The only thing I love in this life is sucking. I love sucking. In my life is fella, sapo, fella for my one equal pelagiki when I get just to fuck her. But when you again no, you don't near her. You met a baby, you when you get cross bedi here cross here for this fella. The fire can wag. Do not complain in January that no for so brave for brave because now let me tell you, every woman loves sucking. The same way go and work say boop the bag come here come one select ka suck. Is best the best thing for you is to go and start sucking your wife or else another man suck her near no more. Even hoton na sucking. Kwimi hoton. Otu aho si abage na mendura oblakata.
ka o si abụ ụmụ nwaanyị na mendula dịka nke ụmụ nwaanyị dịka ya na-akpọfe akpọfe. Sucking na aka akpọfe ụmụ nwaanyị karịa ụmụ nwoke sef. If you don't know it now, although that now you are pretending that you don't know how to do it. See, let me tell you, go and suck your wife. Learn it now. Just try how to suck, or you call me on phone. Let me teach you. Because now, ndo obodo ebe a na-apụcha bata this December bata nwunye gị dị mma mmadụ aha gị sorry. Don't complain, don't cry to me because you are the cause of it. Ibe ha na-akwa na ntị m na onye obodo ebe si wee nata. See, let me tell you, onye obodo ebe ya kpanara nwunye gị akwụkwọ ha maka alamala ahụ sucking. Because ha bụ ihe ha bụ n'ile awụ kwema ihe eji asa eju. Ịma na eju ịchọ ịsa eju ọfụma iwere alọ wee saa ya online wee saa snail. Ihe ndị obodo bụ n'ile ewu snail as an alọ online. Ụfọdụ ha bie niile na-anata ha ji ete nwunye gị ha saa ya ka eju. So if you know that you love it, you so much love your wife, you still want your wife tomorrow. You talk and you respect again. You don't want to come and cry on the internet your wife is cheating. You don't want to cry on the internet of Agafusobere Wenata, bedroom Wunegi. Jerikwa Moya ile dika ile alum or ile line eja sage or else we also got that Wunegi sage dika sap. Ọ ga-adịkwa kpụkpụ n'izizi ebe ọ ga-adị kpụkpụ. O nwere ndị nwere ile eji asa eju. Ị nọrọ na-eme eri dị onye ndị na-asanwu ndị dirty pig ndị agafu ndị enweghị isi ka ị na-asa. Ịkpọkwara m ịgbabolo choose. Don't call me. Ịkpọkwara m sị m your wife is missing. Dị nwunye gị na-ebi isi ya chọọ onye obere ebe na-egberi gị go and hold him responsible. Because na ha na-ejekwa class ya, ha na-eje school ya. Abroad people na-eje school ya. Abroad na-eje school ya. Come, Samson Oko. I'm teaching. Must I marry to teach you? Anụbeghị m 45. I'm free. Ama m ka esi ala ama m ka esi eme ya. I am single na teach you because we know how to do it. We know how to corner it. Ikwuchago nwere ihe ọzọ chọrọ ikwu. Next comment please. Go. So, ọ bụrụ na ịchọwa nwunye gị achọwa this Christmas na nwunye gị nwere ka o si misbehave, ji nwayọ check ihe ndị ọbụla ebe na around because let me tell you, most of them, all the guys there, they love it. They know how to do it because ndị ọcha na-eme ya. The only thing na-egbu ndị Nigeria are pretenders that do the worst. The only thing na-egbu Nigerian people na ha na-pretend. They love pretending. They love gossiping. They love talking unnecessary things. That is the only way you get for her. But they don't like teaching that thing na-enye joy. How they like teach ihe anyị ga-eji mụta ihe itinye na practice or work ọlụ gị. But ndị na obodo ebe maka esi eme packaging ọ ga-epụta like this wepụta ile dịka ile alum like this wee sapụ nwunye gị efere ị na-eti kpawa ọrịa. If you are crying, cry on your own. Don't involve me. Don't involve me. So all that name man, you don't want to miss your wife. Oh, na ịchọghị miss your wife. Na ịchọghị ibe ọrịa. Biko ana m ayọ gị. Jiri nwayọ mụọ ya na come let me teach you. Call me. Ka m gwa gị ekpekwara m sị m come and practice it. Somebody hey there. I have me because I wear this thing preach on Instagram. No, on YouTube. Preach somebody called me say because na mbiaka or practice say with me because una afukwala ụmụnne m. You want to use me and practice it. You cannot use me and practice it. If I'm phone, by your phone. If you want to use me and do experiments, you want yala. I don't like, please come. I want to use it and do experiments. Can you make us send it on? It's only quack. Chaka we aqua. Okay, if I handle you, you put up baggy. So, okay, follow me. You put up at the Solomon at my house. Because somebody did Mamma Jiga Aqua need a kume. Na round Amoga, made the yes, sir. Reset here this year. You will not go your house again. Don't even try me. So I want to came water. Casey and me. Bomb on a phone, come just Kuzeregi.
na phone ka ijebere onwe gị or else ọkwa na ịdị ready iburu akpa gị so you will come ọkwa na ịrụ the standard sha go. Hey, now so enwere a lot of people so now because of time for that complain, don't complain about that here, do not complain about that here. Ka mụ na ndị otu m karịa biko, ka mụ na ndị fans moto go bụla ha fudowere, ka mụ na ha karịa Newton leave me alone ka mụ na ha karịa ọtago at least ndị na-eme enjoy ka anyị mee onwe anyị enjoy so now o nwere ụfọdụ ụmụ nwoke that they are not tired of sex, ọtago now o nwere ihe m chọrọ egwu na achọrọ m iji istiri unu different types of ikpu na amụ ọtago. Please, I hope you guys are sharing this video. Share this video. Share it, please. Because of time. Ola, my bed will be calling me. You know my bed is always calling me. When I went bed here. Yeah, I know you have bed, Abby. Do you have bed? And we have from where bed. At times like this, my bed will be giving me sign, calling me. Please, nobody should call me. See, every one for here was important. He had important today. I'll block you. So I'm going to send the message because message me about message me about India. See, let me tell you what I'm trying to go. Because one on the India and on my page. They should leave my page. Show me. Open it. They should leave my page. Now, I want to tell you different types because of time. I promise you guys that I will be talking to you guys every day, one topic or the other. They know when I'm like that willing to get born again. Anytime you follow me, what do you do? I am not righteous. I'm working the young, and I'm still single. 45, I'm still young. That's my life started at 45. So the kita kai ni eri owa, eri ma agwago. Nkai eri no wa, kai buana. That go happen. Allow me to live my life. So but so na nkuru nke ga baloge like ihe owa. Ihe ndị enigwe na nkwuru ihe you praise me, you share and go. But so na nkuru nke ndị owa. Dịka ide an na-ekwu na if you don't like it, go and sleep. Can they like it? I'm enjoy. Oh, in fact, also I call them. I love my fans. They love me. I put you over no more 10 or 5 or no. I pass on another. Abi, I lie. Okay, I should drop my number for you to call. Let me drop number to call. But you're not calling now. If I pin my number there for you to call, don't call me now. Except I said call. Don't call me now. Until I want that if you want to call me to ask me to mepe, I'll block you. If you call me to ask me to mepe it, I'll block you sharp. It is well. So I'm coming. Oh, let me pin the number down so that people will call. If I ask you to call, you call. Don't call when I do not ask you to call. Because one, I come with a lot of things to talk about. I want to list different types of Igbo and well Igbo. Different types. And otu esi aga na that thing. Ịmana onye ọwụna nwere amụ ọwụna nwere Igbo ọ na-ebu. Dịka amụ ọwụna nwere Igbo ọ na-eri. Mma akọwara ụnụ ya this night. Because o nwere ndị degree ndị degree Igbo. So I want to manage degree Igbo nke ọ na-efere chọọ ka ịdawe. I will list gị ha. Ka ị mara your category ebe follow. Ị mara ebe follow, you follow it. You leave the rest for ndị follow there. I want every Igbo you follow ka ị ga-adaba. So come drop all my number. Please, I say you guys should share. If you don't want to share this video, I will stop talking. If you are not sharing this video, I will stop talking. Okay? If you are not sharing, I will stop talking. Now let me pin the number down. I've pinned down the number. Please, if you call this number, talk here concerning this topic. I want to check each other. I want to hear what is going on. I
akọnkọ ya ikpọ m kọnkọ ya m na-edilite na blọk ya maka m na-akọt ya m na blọk the line. Now different types of ikpuology. Different types of ikpuology. Weta your big na akwụkwọ ka anyị listie ya maka ndị oke anya. Nghọtago maka ndị oke anya. Nwere ụmụ nwoke dị greedy ma ndị bụ amụghọ na ha na-eje na borehole. Nghọtago nwere ụmụ nwoke bụ amụghọ na mana ifo na nwaanyị ihe o buru ukwu ya borehole ị na-eti isi. You will never be satisfied. Onweghị ka ịnweta onwe gị dịka ọ bụrụ na ịma na inweghị ihe ibe ibu gbagagba enwere nke ị ga-eje orie gị. Ike Nwachukwu, hello babe, how do you feel talking about this your topic here? I am feeling so excited. I am feeling so good, like I am so good. So Ike Nwachukwu, go and carry your Bible and read. It's time for you to pray. All time ije better another, please. Oh, this is time for you to sleep. I want for children. Oh, Ike Nwachukwu, good night. Okay, tomorrow I get your own topic. Oh, happen mo kama na ndị ụwa kwuru to. Oh, no tego. Please, now, and we different types of Igbo that you need to know. In chaya, iba, iche, imarakene categories no. See them first before unkoye, and when of wine chori goku. Like yesterday. Like yesterday, I got a party. A lady nom now. Please come before list that thing. A lady nom now. Please, Samson Oko, 45 years. I don't want to marry now. Leave me alone. And then now, about money and a party, end of the year party. Money and a oh, no, one kind order. No, one kind order. What I go, no, why on the way here, this. At a point, I noticed that this lady not tell him because him and no way go see the other the too obvious. You know, I'm not them too much. Nebo, now, Okuo, make us mention that a man is this. When notice none of what any pop will see, when say please, but you go up beginning on a public. When you say mature beginning on a public, you come and check a man, my know the other. Immediately mature up by a nosy man anything. I know anything. Ihe mellow, I called her out. He said, please don't verse, no verse, so I want him to the don't Yoruba. Yes, I won't under Yoruba, when do Yoruba and need can buy. But all on Yoruba, he said, please, I want to ask you something. Are you in your period? You say, I'm in your period. I said, no, why are you asking? What's here? Now, when Lord is in a Ibuga adapter. I want a strange order sneak Buga, and to all the too strong. When you name, are you sick? When you about the okay. Don't judge, look at them. If you know me, and you are smelling, don't near me. Because no one any strange order. I must talk. That's me. I must talk. The girl say, that's no. I don't know. Now what am I trying to say? This Christmas, it is not all about robbing Mary Kay. All about it, Mary Kay, makeup, dress, dress, anything. What can a boss? What can a boss? Everywhere an AC. I buy AC. Didn't know a motor now. I want a flight to everywhere because AC na cable put order. If you know that you are calling yourself a big girl, go and wash gas side, go and wash it. Go and take care of it. Go and soak it. You need to soak with warm water. Because the worst thing when a man cannot get you are smelling. What about no working? Oh, green da, oh, green. You can teach them this several times. And when the ball green, oh, green da, a lot of ladies see how bunny bo green da. Likewise, you working. Oh, work up. I'm on ACC. And when human being are meant to smell, but you have to take care of it. Me pan pit or dika. Who seen an email a member of what put holding in water.
You don't take care of yourself. You a woman, you know kete mmadu. Iwe kisi ya pempala gị, ike gị lele na-esi, ọ na-ekupụta dịka vapor esi na ya na-apụta ga-egbu azụ na River Niger na asa ya. How are you feeling comfortable? Kedu ka isi adị comfortable that na ị na-awe nọrọ like this? Ị nọkọta nọrọ na mepe ike gị, check ihe na na-esi isi. If you are smelling, you will perceive the odor. Likewise, nwoke, do you know that na amụ na-esi isi? I've witnessed such. I have witnessed, and to those majority of them are like it to suck them, baby suck me. Amụ ha na-esi isi. Likewise, ụmụnwaanyị ndị ahụ igbu ha na-esi isi, amụ ha na-esi isi, they love sucking. Chọrọ igbu nwa mmadụ. You cannot take care of yourself. For the woman that are too less concerned that you think that place does not smell. Between your two legs, it stink. Mepe nke gị tie aka ka ọ ya akọ shie n'imi. Enwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị that na ihe ọgwụ a ga-ejikwa ha ndị Yoruba alụbeghị ọgwụ ahụ ejikwa the kind of infection ha bụ na their private parts. And you're walking up and down. This Christmas, ịchọ igbu nwa mmadụ. Ịchọrọ onye na-ebi gonorrhea, staphylococcus. You want to infect nwa mmadụ. It is not all about washing yourself, dressing well, dressing neat, as in making up, carrying big food. It is all about what you have there, under there. If a man wants to eat you, or get rid of or gawori or bosso. A lot of men they go get today, they don't pick your call again. You don't ask yourself that question. If nobody can even wear lag. On a lag but yakanimi. All at Hana get door, cancel lawyer, no wire was up. The fifth generation, no for again, or man like again. Because what? You stink. I told when you go, you an AC. When you are in AC making love, you know, AC now a lot, he just your former. Naturally, you will order. But no one they will stink. Because when you cover yourself, maybe on the AC, and I love AC, mesh everywhere. Eat boogie, each day see from nowhere, but na AC ka ị nọ ịgbachichara imechiri ụzọ mechie window mechie everywhere from nowhere ijiji ya na-abịarị na room ebe ọ bụ igbu ga anyụọ ijiji ozugbo because ị na-esi isi ma na-eburugo amụ lelele butecha onye ọ na-eti ọnụ. You have to be clean. Take care of yourself. Go and take care of that part, that particular part that you love so much. And a journey, ụfọdụ ụmụ nwaanyị allowed to every day but they're not taking care of it. A lot of women fuck every hour, every minute, but they're not taking care of it. Spam to spam, on our jam part there. Spam to spam, on our park there. Spam and eju there. He's parking there. Eating your pay your lele. Who are you keeping it for? Please go and look for St. Leaf. Go and put it inside warm water and sit there. Steam your bum. Go and steam your auto. Steam auto. You need to steam here non-stop 1 month. Okay, couples here. Ihe annual gelele ibu akpayali ka ịkọpụsịa enjoy kalo 1 year gị dịka the thing annual gelele ka ịkọpụsịa ya ka ị nwere onwe gị. It is not by calling yourself a big girl. A man on a public, ịbata na public bus everywhere kupo. Ịbata na open place and I no order from anywhere. Ịbata anywhere. Ebe ọ nwere nọ ị na-esi amịrị ụfọdụ nwaanyị ụmụ nwoke na-esi amịrị ị na-esi amịrị mmadụ enyo ha amịrị ọbọ na ị na-clean ị na-eji tissue ị na-eji wipe clean na-enyocha amịrị still they are smelling wee. It is not by cleaning it, it's by taking care of yourself. It is by going to hospital. That money that you are using to buy clothes this Christmas, that money you are using to buy iPhone this Christmas, that money you want to use and make your hair bone straight, that money you want to save and use and buy bone straight, please my sister, use that money and go and take care of your health. Because they say health is wealth. Go and take care of your private part. Is smelling, it is stinking. A lot of people are carrying it. For the one I be, even though at a point up to Hana Nike, Crocro, only way be made rich chat or Pazegna, Crocro everywhere. Anybody drug and say, no, Ningwell, Mizo Melody, what Mizo Melody, e boy and not by Ali. Oh, ya keep not by Ali. Go and wash, take care of yourself first. When I was small, this thing happened. Nothing happened to you. You are the one that did yourself. Oh yeah, keep. You put the lawyer. Oh yeah, wow, keep.
go and take care of yourself, please, before it be too late. Because until this kind of people now will tests. They have tests. This kind of people who are going to test. You want to sit with billionaire. You want to sit with a rich man. You want a rich man to be carrying you. But you stink. In our church, the only thing you know how to do is to use that money to buy cream, to make your hair, to do makeup. But in along with some people, another order, another everywhere. And you're calling yourself a big girl. Likewise, you wear one boxers every year. The man wear one boxers every month, 2 months. You are wearing one boxers. You are not washing it. You are a pig. You have to be washing it every day like a woman. You know more as pants every day. You can get some boxers every day, or else you a pig. You will be smelling. It be nasty. You're not gonna say, suck me now. Why you don't like sucking me? Why will I suck you when you smell? I don't suck you. You have to take care of yourself. Go and wash it. That's so cool. Go and soak yourself in a hot water. Like snail. Like cage. Now, there were different types of ngazi. Are you with Biro? Because this topic, I want to close, please. I want to close. Okay, if you have any question, call. If you have any question to ask, call, please. Let me be taking the call and be rounding up. Oh, now, ngazi. Like when it comes to our women, ngazi igbo. And the one okay, oh. Ngazi, this one spoon, like ngazi igbo for slim people. Slim. Slim. The only igbo ngazi. Oh, I am listing this thing for people, for men, no, the greedy men, so that you know the category you follow. You know the category that you fall. Okay? Because of tomorrow. Until you have Neku, don't ask me tomorrow. Because tomorrow we can next topic, another topic. I'm not here to be talking about it every day. Okay? Now, efele, when can I spoon? When can I efele? The plate one, efele ibu, can breathe. Those people that is fat. Those people that is fat. Manda bullet butibu. Yana ibu ha wo efele. Efele. Ibu ha deki ibu ha sarambala. Ona asambala. Where? Then no can doesn't add slim. What I go? When ke well hewa. Oh hewa. What I go? One man like I'm not calling this man Chikidochi today. You know I lectured somebody today. I lectured one man today. The man I asked my dad because we watch a legend. But you ask me, hey Jolomo, please stop sending me invites. Stop sending me invites. If you want to join, please. I don't want to welcome anybody in this show. Okay? Okay, you really want me to add you. Okay, let me add one person. You just talk small and go. If I add you, you talk small and go. If you have question, you ask me. What I go? This one, this one, when the part of Igbo, nwere okokoro, ndị a na-enwe okokoro, enwere Igbo nwere okokoro, ndị ehewa, a na-enwe okokoro. What go? Then enwere ngazi, enwere plate, enwere efele, nwere ngazi. Different type of ọhụ, this thing. What go? Hello? Enwelo. Hello? Enwelo. Okay, this thing is cotton. Please, if you want to join, you join. Enwelo ehewa. Ehewa. Otago. Ndị nke awụ ndị tụrụ okokoro. Ndị nke awụ ndị tụrụ okokoro. Ka m na-lecture no. Let me lecture you what you don't know. If you want to listen, you listen. If you don't want to listen, please go. Let me talk with ndị na-get. They will learn. Don't ask me tomorrow. Now, enwelo efele ọhụ dịka ndị nke awụ ndị buru ibu na-ebu ya. These fat people,
the one ya chubby anu wa na-ebu ya ọ ha wa na-ebu the thing enwere ndị wu ndị enwere ndị nwere kacha ịma na ụmụ nwaanyị nwere kacha. See, let me tell you one thing about ụmụ nwaanyị enwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị inside of them they no longer have kacha. Yes, more than nka na-ekwu ya. Enwere ụmụ nwaanyị gị na ha ga-awụ if you are having sex with them ị na-ala ha taa ị ga-ala ha 3 hours enyụba inside eribiene kacha niile na ha na ha agwụna. Ị ga-amazi nwere ike na-echezi nwoke nwaanyị ọzọ gị na ya mitiri before ị nyụọ. Ị nwere ike ga-eche uche gị ya adịnozi na nwaanyị ọzọ imitiri before ị nyụọ because na ya nwa enwezi ya. Ụmụ nwaanyị anagwa ga-etipịa na to the extent na igbu ha enwezi kacha. Igbu ha enwezi kacha atọ. Nghọtago? So ndị ahụ imitie iwụlọ ema imitie you be disappointed. You be disappointed dịka imechi ijecha na higacho ije again. Nghọtago? So ọ bụrụ that na iwu nwoke na inwe Donchester ihe m na-teach unu na teach this now sleep. Don't call me. My number is there. I pin my number there. Don't call me after this lecture on WhatsApp. I should start again. I will not talk about it. That's me. Anytime I teach you something, teach Chagia here or bear here. If you're on my YouTube, follow me on my YouTube. I cannot drop my adult class. Today was my first time, like second time, teach you about this thing since I opened this page. But I have this YouTube. Follow me on my YouTube channel to watch a lot of them there. So now, iwu that na amuge ni nwoke ni ibu amuga wu ha mu Donchester. Don't near a fat person. Because you got umuase krekere amua. Ale so yere nwanyi buru ibu. You got umuase krekere amua. Ale so yere nwanyi buru ibu. If you know that you're a man, you are watching me, the people of Donchester, don't near them because they will swallow you. They will swallow you. Definitely, they will swallow you. Then when I can about propeller, I couldn't my hear propeller trailer. I'm going to follow Moka. You have propeller trailer. Oh, well, propeller. Oh, then I am to book and I am to buy my own trailer. Wait, trailer, but I'm a propeller trailer. Only one anywhere propeller trailer. You got to go. Oh, okay. Easy. Would you slim ladies? Nibu propeller trailer wundi slim ladies aka ha na-ejeku because ndị slim lady ata ihe abu ya dị ha dị. Ịmana see let me tell you ndị adị slim these slim ladies ndị anyị na-afọtara ahụ ife nwaanyị na ọ na-eme ndị especially ndị na-eme all these fashion people, you know, na-eme ha ife ha dị slim na catwalk iwuru oke na-asị na njidete nwa njidete nwa. See, let me tell you, all na ibu propeller trailer ijekwu na slim person because ha nwere uji enwere ya na uji ọhụ dịka uji. Hey, unu emekwara m this title. You should not stop spoil me this title. Hey, onye mepiri m ya enwere ya na-akpọ uji ọhụ nwere uji ịma ha uji. Okay, yes. Come on, one day my because some people are not understanding me again. Even in my head, Uji. Dika, Uji, can come say I call Uji now. No Nibo. Money was what on Nibo. Okay, Donchester, the video nadi. Okay, but now, Biana, Donchester, I'm a list go the list now. Donchester, okay. What's more na See, don't take me back. Donchester, any man who Donchester prick, any man who Donchester, who fat people. Ndi pribu, kiga na ejoku.
ndị buru ibu ka ị gara until na-ejekwa ya buru ibu you don't follow from front back. If you want to meet a fat person, enjoy meet onye buru ibu n'azụ ka ị ga-eji wee Donchester gị si n'azụ wee na isi na front ike ga-agwụ gị ị ga-etipịa maka ọ ga-eri gị ori mmụọ dịka ọ ga-eno gị wom ọtago. So ndị dị Donchester na-ejide so ịmara ịma ihe wu ji echi ya na mas don't take me back please ka mme ihe I want to sleep ọtago. Propeller trailer ndị bụ propeller trailer wụ ndị dị slim because ndị dị slim na-ebu uji ọhụụ nwere ha na-akpọ uji mara ihe wu uji. So ndị a nwere propeller ahụ ndị dị slim bụ ihe na-eri propeller because na ha na-enwe uji. A slim person, somebody this slim hie dịka ikpu ya eri gị ọ na-eri ya ikpu ya na-ene amụ ka nkọwaziere ụnụ ebe ọ na-amaghị ihe uji wu ebe dịka ka m si akọwa uji na ala Igbo biko hapụ m. I want to buy her. Please write it in English. There in English. What I go? Write it in English. How am I? Do I make up say uji? Man, I na uji. Eho in a big tree. Uji wo We man nuku isi nuku uji. We uji ga witi ya ko no. Oh no. Hey, I thought. Nobody should call me tomorrow to talk about it. Uji. Notago. Ndị ahụ dị slim ndị na-enwe uji ọhụụ like propeller we ihe na-eri ha. Iburu ya nọ ịma ihe propeller. Ịma ihe propeller trailer ya jụọ ịma ya jụọ na m sị gị propeller trailer. Ọ ndị ahụ nwere uji ọhụụ ka a na-eri. Then ndị Donchester, ịma ihe Donchester. Enwere ndị igbu ha, enwere igbu enwere ikpu nwere 17 boats. Enwere ikpu with 17 boats. My 17 boats. Do you know what is 17 boats? Emaho. Una ma nke ụnụ ma. Nke a ikpu ndị ahụ na-anọkọ dịka ha na-anọkọ. Ikpu ndị a na-agwa nwere 17 boats na-anọkọ. Ikpu nọkọ they are close to expiring dates. Otago. They are close to expiring dates. Ikpu ndị a nụnwa nwere 17 boats na dị close to expiring dates. Dịka ha na-anọkọ. Ikpu ndị ahụ ikpu nwere ikpu dwell nso to expiring dates. Otago. Ha na-anọkọ. Otago. The propeller trailer ya abịazi jidete ikpu ahụ change ye. Propeller trailer ahụ jidete like this. O change it to that 2 boats. Ijama see because I am begging you guys don't ask me because I'm a little confused. Oh, you guys should not confuse me because you don't have confusion. There is my number. My number is there. I pin it down. If you have any question, please call me and ask me. Don't try. Stop practicing on comment section by even confusing me. Now, then, if one has 17 boats, Ikpu ahụ a na-anọkọ dịka ikpu nọkọgoro anọkọ like this. Nwere ikpu ndị masị ndị otu anyị dịka ndị 45 mba 45 anyị ka nwere ikpu doto mma. Nwegoro ikpu ndị even owu dị by age. Owu by age. Ọtago. Enwere ndị nwere ikpu ha ayịya. Ọtago. Ikpu ndị ahụ na-agwago ha nwere 17 boats. 17 boats ha bie. Ọtago. That propeller ga-abịakwa jidete onye omite onye bụ propeller trailer onye 17 32 boats. O dịka 17 boats ahụ propeller danote ya aka o tie 32 boats and 20 by 32 boats onye ọna nwere amụ Manchester ama njezide ije na ori ego ozugbo. Igbo na they are close to expiring dates. Onye amụ Manchester bata n'ikpu nwere 32 boats dịka orie ego ọchọba ọzọ o yeri 5 guys na-achọ ọzọ nwezi dịka ikpu anya ya anaghị ya matago ikpu anya ya gaghị ya. Enwe nke a na-akpọ back axle na trailer matago na trailer ndị na-anya trailer ọfụma enwe ha na-akpọ back axle
back axle. Ndị nwe mmanya moto biko ịmara ma ihe m na-ekwu ịmara ma ihe m na-akpọ tell me or else I will stop. People are not responding, I will stop. Back axle trailer ndị ha na-ejekwu ọwụ na ịma na that category ka ị nọ. Back axle na ibu ihe dịka nọọ nke ahụ ka ibu Manchester or Donchester now Donchester don't want a team confusion. Donchester now. Okay, talk about ya Donchester. When the Buddha we go Donchester kiba Manchester or Donchester hatago. Now, over that now he Donchester. They are listening abi. Only bu Donchester. I go go give the game meet. Here am confusion can mess ya. Hatago. Back axle. I want to back axle. Na trailer ndị ha na-ejekwu ndị ukwu nwere ntị mana nwere ukwu nwee ukwu. Back axle trailer ghọtago ọ trailer na-ebie ghọtago ndị ha na-ejekwu ndị back axle ofu ukwu nwere ntị ndị ahụ ndị ukwu nwere ntị ọwụ na ịma na ọ na-awụ ibupụta ọ dịka na-asụ ya na bucket jekwube ndị ukwu nwere ntị ka ihe pụọ ha ọ ya wee na-akpọ ha deten ukwu ha nwere ntị nwa anya nwa enyi nwa ọnụ ọ na-amasaji ha dịka ọ na-aba ha ọ na-eme ha ya ukwu ha na-amasaji ọsọ ndị akụ yere chekwu. Abụọlachi ndị pasụma biko ọpụlụ aka ọpụnụ m ya Emmanuel ịmụ ya na-abị ndị otu ndị unu ga na-ejekwu ndị ukwu nwere ntị ọ na-enwe back axle ndị ukwu nwere ntị dịka ndị nwere ukwu nwere ntị nwa anya nwee imi bido nwere ukwu ị ga-awa efu ebe a ya niile ọhụụ na ndị back axle na-etipịa ha ọ ndị aka ga na-ejekwu ọ bụghị iburu Donchester iburu Donchester ijekwube ndị ị na-eri ndị ọga ilu ebe ahụ ese na ihe niile imere ọpọn ka imere ka ịnyụọ ịnyụhụ ọpọn na ihe niile ijichapụta ịyaba ọya ijichapụta dịka ịgbawacha nwaanyị ịdịnacha nwaanyị ịpụta ịya ọya 1 month strength gị niile agwụ ị ga-ama onye ọbụla nwere ebe ị ga-ejenwu. Don't tell me I don't spoil before 45 years I can't wear baby. What I go? Oh yeah, ndị ahụ bụ ndị ọha nwagara eri dịka ndị back axle ahụ ndị na-eri ukwu nwere ntị ka ị ghara iwe echi na ibu nwa Donchester ga-agagharị ife ukwu nwere ntị ịlapụta ile dọpụta ile gị na-eni ya ị ga-eso elu bus stop ya gai ebunye gị ị ga-emefe ntị. So ihe nji elistru n'ihe ahụ ka ị mara ya kategori iji nwa ya jewe na ndị n'ulu gị ife ọnwụna nwere kategori ya m listiri ụnụ onye ọnwụna nwere ukwu ọnwụna ikwu ọnwụna nwere onye na-eji ya ama ọnwụna nwere ikwu ọ na-eje ọnwụ gị ikwu niile ka ị na-eje nwere ndị ga-eri gị dịka ijekwu ndị nketa 7 boat ahụ orie gị it will swallow you it will swallow oge ọchọwa ọzọ so no need. Onogi ọchọwa ọzọ so no need. Then enwere nke last but not the least enwere nke ndị nchọrọ ịkpọ ọtago ire ikpu. Enwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị ire ikpu ha adịghị ekuzi ume enwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị some of our ladies ịma na ikpu nwere ile ikpu nwere ile dịka ile ikpu ha dị ekuzi ume. Some of our women ebe ha adịghịzi active matago and two if those ones are ile ikpu ha dị ekuzi ume ha na-ewe iwe ndị akakpọ ife ha those women ha na-ama ha na-esi n'azụ isi ewe iwe dịka iwe ha na-esi n'azụ isi were ewe iwe ndị akakpọ dịka obere ihe na-agba dada ile ikpu ha dị ekuzi ume ha adịghịzi active. So any woman ahụ ifọrọ nwere ndị na-awụ ụgwọ na ha na-ata ịgọ ha kawa ya ka iji afụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị nwere ndị na-awụ ha kawa nka ha achọghị ịka nka oluba ha na that stage ha akawa ịgọ because ha mana ile ikpu ha dị ekuzi ume especially ndị agha laikiri ịlọt ile ikpu ha nwụ ha na ka na-ewe iwe akakpọ so iwu like man jam other kind of person aha go sorry ndị a na-enwekarị ụmụ nwaanyị ahụ na-enwekarị iwe ọtago na-echi na-azụ isi ewe iwe mgbe ikpu ha ọnwụgo pee ọtago
onwere ndị nke ahụ ikpu ha ngwope or ili ikpu ha ngwope ha they are not alive again. So what ihe imeketa ha no mekwatalism iti isheba no so ogo na ha na atego all the time they are angry all the time they don't want to they are just because now they are just always angry. So if a man need to meet that kind of person, if a man need to meet that kind of person, man need to go. So now I want to go. Do my own go, eh? So women are far, but if you open it, it make a tahani and you work. When you follow more and I keep or if you're gonna hand them, if you are meeting them, they will not come. Eh? Neighbor Bronchester, he meets that man, that woman, I got to meet. And you're not Bronchester, you get slim person, Kiganacho. Or else he meets him why because he will not be satisfied because the guy get. So stop carrying what you know that is not your size. Because you don't wear size. You don't want to wear size. Or but I don't care about your size. You want to die there. For what? Did you hear my name? Make all the woman they follow Kanya Ganaje. Wear your size. I'll book wear size. You want to trouble size again. You know the type of thing you are carrying. Use it and look for your size. Or any woman that comes your way, you want to go and come. For what? I can't do away with the time. When he's still on here, he will malo. They don't want to know they will catch her. Even the queer because someone will follow more Tipiana. Will follow more Tipia. He get back in Boo again. He get back in Boo again. They don't want down Waluku. When the propeller, you did that hair, who have what's here. What I go? So, in one of your own categories, you fall there. You got there. You know that what is wicked. Or what is not sex. When you want to die on top of a woman, when you want to go where you do not belong, you fall there now. You got your bar. What I go? So, propeller, slim guys are having a book of propeller. All slim guys. I want name a fat man. You are a fat man. Please go and look for your size. Or when you are a fat man, it's a spoon. Eh? It's a bungas. You get a slim person. When you know you are fat, that's some part of you I will your prick. And another gammon. Nobody go bury a genekume. If you try somebody this slim go, emanate or ye. And if you have it, you cannot satisfy her. You are your own. If you have it, you cannot. I know what I'm saying. And what you can teach today, you not learn. You must learn something. I'm change the topic. And more are still coming because we are here to change life. We are here to change life in one way or the other. We are here to talk about sex because sex are meant to talk about because everybody is enjoying it. I know a lot. Now, by now, everybody is having sex. Pretend, yeah. All of us are pretending to do it. We are not doing it. Nobody should talk about it. When you put on the internet, everybody are watching. The world are watching. You are spoiled. Call me a sport child, but learn from me. I accept. Call me, I am spoiled, but learn and let it change your life. I will accept. But I go. So you cannot, even if you are giving me food, even if you need money, you don't have rights. Tell me what to talk about. As long as I am teaching, as long as people are learning from me, I am good. I did my call the other day from Better Life. I know what I'm talking. I know what I'm teaching. All for people, all for very few. I won't educate 1 million, but few they will learn. Yes, and I'm getting testimonies. I'm testimony. I can come. So now in another December, they will okay. You go come before I want to go. Okay, it's almost 10. Almost 10. After I go now. So if we want to in December, you were man, you want to go to travel to December. Please know your size. Know your size. Take care of yourself. Enjoy your life. Other skinny ladies are deeper than big. Now, are you just joining?
Please don't call me now. Don't call me again. I want to sleep. After I go, are you just joining? Asking that the slim people. Oh, you go ahead, Bolia. Eh? What do you have, Bolia? What do you have for that thing? After I go, only this slim. You work in there. Please, they put them about it. Only this slim. Then where the thing deep, Ghana the inside. But all that name and will obelam and ibu, your man, your fat. Stay away from a slim person. Let's see a mum. He are satisfied. The most important thing, me boyao, satisfaction. How do you satisfy that young woman? Take it so satisfy on ya, but wine. Whom wine are satisfied. Only wine I want to pass a work in. Or for wine and all wine near one. Why near to work a release here? One day I want to work in. He didn't allow. Baby, let me no again. Baby, let me no again. I said, you cannot wind your waist. You cannot roll it. You didn't ever allow it. You can walk in the but you want to be on top. So you have to learn. Hearing that we have help. Oh, why I learn why for our own good. Because I didn't do a lot. I didn't do a lot. You didn't do a I can with on why. I don't know why. As long as we are alive, we have to be sex. Even pastors are having sex. Even reverend fathers are having sex. Oh, yes, he will arrest me for what? They are having it. Everybody is doing it. Everybody is doing it. So we need to talk about teaching. I suppose once, not every day. You talk about it. Or the good. We learn from it. I may improve. Energy civilized is too much. All the time we are talking about rubbish. Everybody is talking rubbish. Everybody is talking. You are not teaching people. You don't want people to learn. We have to wake up and teach. We are in a civilized world. This world is Wasaganya. We are in a civilized world. Whether you like it or not, this world is Peganya. And we have to abide by it. We have to follow it up. So far, we are not hurting anybody. So far, we are not hurting anybody. I can say that a woman, do it with your husband well. Or when you walk, do it with your wife well. Or else, if you do not do it, another person will help you. There is no two ways about it. There is no two ways about it. So anybody that is telling you not to talk about it, anybody that is telling you is saying, hi, how do you feel? You are talking it on your page. This I am not a born again. See, I have said it before, and I am saying it now. Adananka is not a born again. I live my life. I love life. Yes. So if you know you are pretending that do the worst, don't near me. We need it. Everybody needs it. You and I, we need it. And that thing we are eating, we don't need to be ashamed of it. It is not only in secret that you eat it. When you, after eating it in secret, you clean your mouth. Though God gave us prick and ought to enjoy. And we have to be preaching about it. Likewise, we talk about other things. We have to be talking about it. We have to talk and preach about it. It is not a sin. That is why I said, if you say you don't like it, we are not enjoying it, we are not here to enjoy it, please go and sleep. Go and pray and sleep. You cannot tell me not to talk about sex. I have to preach it because we are so many families are lacking behind. So many families are broken because of sex. Don't you know? For the families are about being a boy because of it. Man is not satisfying wife. Wife is not satisfying husband. For what? And we know sex is important and we don't want to teach it. We don't want to talk about it because if you will a sinner. Call me a sinner and learn from me. And that is fine now. I am not here to look at anybody. I know my followers, they know me. So I am here to talk about it. So I don't know. I have categories, different types on my page. Different types of people. I'm pastor, wherever, so I can say, you don't like it, go. We love sex and we have to be. We are gonna a lot. Morning, afternoon, but learn how to do it so that you hold your partner well, or else another person will take you over. And if another person take over, don't call me on phone. If you cry, you're on your own. Because a man who a man then do, where I'm where they are now, or gonna walk state.
When your husband will not marry you, you expect him to be doing SOP. Your husband will not marry you, and you as a wife, you will deny him sex, and you expect him to be doing SOP. It is not done. When they have so many pussy outside, when they have so many imbus outside, don't call me, please. I don't want to take calls. Okay? When they have so many so many pussy outside, and you want him to be doing SOP for what? It is not done. So do your work as a woman. If you say you don't like it, another person like it. That man needs it. He needs to be satisfied, whether you like it or not, because and that is the sweetest. Anytime on you, just for 1 minute, he will be okay. Oh, focus on another thing. And when the follow no east, no village, they are crying for sex. Don't you know that Don't you know that men are scarce now? For 50 now are working. So now you are not just the alarm. Why did you wait for people are now buying cucumber up and down? Women are now buying artificial prick up and down because men are scarce. Nobody to fuck them because they need it. Normal, you a human being and you must be fucking. Fucking didn't suck. You must be fucking. You must be having sex, and it's very, very important in your life and in my life. So no need to pretend or to call holy word. If you want to really live here, because I am preaching sex. Bye bye. Bye bye. Go well, please. Go well. Go well. Go to that place that they will be preaching. I don't know what they will be preaching every day. But I go. So on 10 o'clock, I said 10. I hope a lot of things. You guys learned a lot of things from this thing I just teach now. What I go tomorrow? Okay, tomorrow is what? Tomorrow is Tuesday. I will still come on live. And when I'm more that I'll be doing more of live videos. Okay? Share this video, please. Tomorrow, please. Oh, tomorrow I am going to still come on live by the grace of God or next tomorrow to still talk. And when I'm a lot of topic to talk about. Okay? If you have any question, please kindly ask now. Don't call me. I'm cutting. I cannot take call now again. Please. If you have any question, you can still write me on WhatsApp. I will respond later. So, if you have any question, please kindly write it down. Let me answer two or three questions. I'm going. If you don't have any question to ask me, I am going tomorrow. We'll continue. So please, I want that now. Emalabi said in this night, hold your partner tight. Hold your partner tight. I want to know that your husband will not eat. Please go and open it and throw away that key. That place is not meant to be locking. It's your husband's property. It's not meant to be locking. Anytime you need it there, please give him. That place, you don't need to lock it at all. Give your husband anytime you need it there. More, I said so. But I go. So go and take care of your man. Go and take care of your husband. Go and take care of him. And husband, take care of your wife. Go and hold your wife. Go and take care of her. Or else, I want a man happen another man will take over. Whether you like it or not. A woman don't happen dear, another woman will take over. Whether you like it or not. Please don't call me. I want to go now. You guys have started calling me. Don't call me. So a man happen dear, another man will take over. A woman happen dear, another woman will take over. That is just life. So no two ways about it. You cannot give, another person will give. And you cannot force your husband not to cheat when you're not giving. Or force your wife not to cheat when you're not giving. You have to give her. You have to give him. Please. Good night. Tomorrow we'll still have another new topic to talk about. Good night. You guys should sleep well, okay? Good night, though. Please don't stop calling.